Ekibimi aramakla işe başladım. Çünkü deprem bölgesinde çok fazla marka ortağım ve direktörüm var. Şükür ki şu ana kadar can kaybı olan birinci göbek kişiye rastlamadım. Sürekli iletişim halindeyim ve onlardan şunu istiyorum. Diyorum ki siz ekiplerinizi arayın. Direktörlerimden istediğim en önemli şey lütfen daha çok arayın. Çünkü biz bir aileyiz. Sağlıkları, sıhhatleri yerinde mi? Ve özellikle de onların birazcık daha dağılmalarını, yani daha kendilerini toplamalarını istiyorum. So it was the second day of the executive conference that we get the sad news from Turkey. I have a big group living there in that area. I have many directors, many brand partners there. So we are very sorry, and my heart is with Turkey now, with my people. I just want to say this as the first thing. What I did when I heard the earthquake is I called my first line immediately and understood if they are okay, if they need anything. I talked to them. I wanted them to feel me near them. And I asked them to call their downlines immediately again, because we have to make sure that everyone is safe, and we have to make sure that we are near them, we are together, we are a family. So this is the first action I took, and I also wanted to. When you focus on that, you actually a little bit like release your also own sadness, and you try to help the others. So that's what I tried to do at the first hand. Thank you. It's amazing. So. You know, I've actually read once that when people get into troubled time and there is a danger, you know, to become very upset and even go into the depression, you need to focus people to helping others. So I feel that Özgür did exactly that. So Özgür, thank you so very much for sharing it. Magnus, I have a question to you. The last 3 years, I would say, have been enormously tough, both for Oriflame, but I would say for all the leaders of the global companies. And of course, being the CEO of Oriflame, you know, and going through COVID, going through war in our major markets, and then also, you know, having all the people around you who depend on you, trust you, look up for inspiration, it must have been very challenging. So my question is, during those times, how did you find strength in you, and how did you find, you know, this ability in you to basically not to give up, not to become too sad, but keep inspiring other people, keep leading the company? Well, it's not easy. I think one should admit the fact that when there's challenges, when you feel it's not working, you have a tendency of starting to doubt yourself. You doubt your own ability, you doubt what you're doing, and you lose a bit of faith. For me, it is a process which takes a bit of time, but I try to return to why I'm here, why I am, what I believe in, what I want to achieve. And then, of course, it is very important to find people that gives you energy, to really spend a lot of time with those who feeds you energy, and spend less time on those who only talk to you about the problems that you have. Most often as a leader, you know about all the problems. You don't need to know more about them. What you need is people around you who sees the problem but wants to help you find solutions. That gives you the energy to take the decisions that you have to take, and that you also are energized yourself. So for me, as a employed sales manager, if you put it that way, of course, during these last years we had a few reorganizations. Some people had unfortunately to leave, which was very painful. But the new people who took new positions, they have also given me tremendous energy. So I think new people, spending time with new people who gives me energy is the most important thing. Thank
you. Can I ask you a question? During all those times, have you ever had the thought of, that's it, I'm out of here, I can't take it anymore? Absolutely. So what did you do then? I get up out of bed. When you reach my age, the hour between 5 personal and professional, and the best thing to end that is to get out of bed. Thanks God for that. Mr. Hai, how do you deal with challenges? Hỏi tới cho anh Hải đây. Anh đối phó thử thách. Với tôi thì tất cả chúng ta đang ngồi ở đây đều gặp những cái thử thách trong công việc của mình cũng như là trong cuộc sống của mình. For me, everyone here in this room, we always face the challenges in our life and in our work. Nhưng dĩ nhiên khi mà ước mơ của mình càng lớn thì thử thách của mình nó sẽ càng nhỏ đi. And yes, of course, when our dream, our passion is big enough, so then the challenging becomes so tiny. Là một leader thì mình phải luôn luôn trui rèn mình, rèn luyện cái bản thân của mình để đương đầu với những cái khó khăn và thử thách. Và khi gặp những cái khó khăn và thử thách thì mình sẽ vượt qua nó một cách dễ dàng. As a leader, we need to be disciplined so we can face all the challenging and we can overcome and face all the challenging. Có một cái câu nói rất là hay là khi mà thử thách càng lớn thì cái khó khăn càng nhỏ đi, và cái người muốn thì chúng ta sẽ tìm cách, mà cái người mà chúng ta không muốn thì chắc chắn là chúng ta sẽ đi tìm lý do, đúng không các anh chị? As I said before, if our dream, our passion big enough, so the challenging becomes so tiny. And I believe very much in this sentence that if we want, we will find a way. If we do not want, we will find excuse. Và Hải cũng là một trong những người muốn, thành ra luôn luôn Hải đi tìm cách, và những cái giai đoạn khó khăn của năm 2022 nhưng mà Hải vẫn tiếp tục để mà đã đóng được cái chức danh Gold President, thì đó là cái mà Hải trả lời cho câu hỏi này. I'm actually the one who want to have achievement in my life, so therefore I always find the way. That's the reason why in 2022 I face a lot of challenging, but I find the way to close the title Gold President. Thank you so much. So, when I listen to all of you, that what you're all talking about is some sort of mental conditioning, right? That you rewire your brain. Magnus, you do it between, after 6 o'clock, after you get out of bed. Mr. Hai does it as well, so that you basically is tuned into positive, into can-do, right? And this is very interesting how to do it. And when I think about, because I also noticed it in Oriflame in general, that to be able to, manage your own thoughts, to be able to be a successful leader in Oriflame, a lot of our people, they have two qualities or two sides of their character. So it's like a soft, a warm side, a human side, a friendly side, but also a very firm, strong, business-determined side. And I personally think that is very unique for Oriflame, because usually when you meet business leaders from other companies, they're just tough. But I see this in you. I don't know if you agree with me. Would you agree that we have in Oriflame, our leaders have those two sides, and how does it help you in your leadership? I will start with Mr. Hai. Dạ vâng, thì cái công việc của Hải đó là mình tạo ra cái sự gắn kết, mình không giữ khoảng cách, cũng như là mình không phân biệt và đối xử trong cái đội nhóm của mình. Thì đó chính là cái lý do mà mình gắn kết tốt với đội nhóm của mình. For me, my management style with my network is that I want to have warm and close with my downlines, and therefore you see that in my time while working with my downline, or I always give them very friendly zone. So we sometimes laugh together, create some funny stories, and when my network, when we together, they feel like a big family. We always together, they can share everything, and that's the reason why I always create the funny and warming spirit together throughout my network.
Và tôi có một cái câu chuyện mà tôi thường hay chia sẻ với vợ của tôi, cũng như là tôi thường hay chia sẻ với tổng giám đốc của tôi, là khi mà tôi đến những cái sự kiện của Oriflame như thế này, nếu mà tôi chưa đạt được cái điều gì thì chắc chắn rằng là các đây sẽ không tìm đến tôi cũng như là không biết tôi. I have a story that I always share with my wife and my MD that when I join any events or conference, if I do not have any achievements, so nobody will know or remember me or even my downline. Và khi mà tôi đã đạt được những cái thành tựu, đạt được những cái kết quả lớn tại Oriflame thì lúc này mọi người cũng sẽ không tìm đến tôi. Vì sao? And even though sometimes I read titles or high achievement, and some people may still not want to come to me. Do you know why? Bởi vì khi mà mình chưa đạt được bất cứ một cái điều gì, chưa đạt được cái mục tiêu gì, nếu mà mình không chủ động đi tìm đến những cái đồng đội của mình, những cái nhà phân phối của mình trên khắp thế giới để mình làm quen với họ, mình giới thiệu với họ về mình xây dựng thương hiệu của mình, thì làm sao mà người ta có thể tìm đến với mình? I think that when we like first time join the conference or event, we should be proactive to go out to get the connection with everyone and every brand partner leader around the world. That is the way we can like have a very good relationship in the future. Và khi mà mình thành công, mình giữ những cái khoảng cách, mình không đi tìm những cái người đồng đội của mình, những người leader của mình trên khắp thế giới, thì họ cũng sẽ không bao giờ kết nối với mình. And when you reach a certain title level in your life, then again you need to proactive to go out to get the connection. So that's the reason why we can keep the connection going forward. Với tôi, ngôn ngữ không phải là rào cản. In Oriflame world, the language is not a barrier. Cái rào cản lớn nhất của tôi là tôi không bao giờ dám tiếp cận với mọi người. Thành ra đó chính là lý do tại sao tôi phải phá vỡ cái rào cản đó để tôi tiếp cận với rất là nhiều người. Mặc dù tiếng Anh tôi không giỏi, nhưng mà nếu mà tôi muốn thì tôi đã tìm cách và tôi đã làm tốt về điều đó. So for me in Oriflame world, the biggest barriers is that we dare to come out to speak to lead the Oriflame, because I believe very much in Oriflame we have Oriflame world, right? We do not need to speak English, but we can understand each other. Is that right? Và đó cũng là cách mà tôi đã dạy cho leader của mình và giúp cho leader của mình phát triển được công việc, phát triển được bản thân, và mình sẽ tìm được nhân tố mới cho công việc. And that's the way I train my downline, how they get the relationship, how they dare to do things, how they get the connection so they can grow further. Super, thank you so much. And you know, we are now here in Hollywood, and there is a very, very famous trick that Hollywood producers of films are using. And thinking about what Mr. Hai is saying now, and knowing how humorous Mr. Hai can be, there is this trick that it is called, after every ha-ha comes an aha. It means that if you really, really want something to get into the heart of a person, you need to make the person laugh first, and then you tell the serious message. And the heart will warm up first, the guard will fall down, and then the serious message comes in. So this was an amazing tip for the recruitment, Mr. Hai. Thank you so very much for that. I'm going over to Magnus now. Magnus, you are the CEO of Oriflame. Is it so that you have to be tough all the time? No. You're a big man. Should you be afraid of you? I think that the answer to my answer to that question is that you have to be yourself all the time. And but as a human being, you are not always. You have different emotions. You have different passion for different things. And I would not maybe call it soft or hard. I would call it being, or I tend to think, treat others the way you want to be treated yourself, which makes you often very kind. But you can only be so as long as you achieve the things you want to achieve. And that's where you have to be hard. So you have to be kind, so everyone feels included and that you can stand for your own values. But you cannot miss the target. You cannot miss
doing what you're supposed to do, and that makes you hard. So I think those two are as we are as human beings. As long as what I am myself, I will be sometimes kind, and sometimes I will be perceived hard, but that's because I think that's what's demanded. But then I have a question, and I'll take it with us, girl, because usually when you are a leader, you have a responsibility. You want to look good, right? You want the people to feel confident with you. And being, well, probably the kind is not the word, but being, human, showing your emotions, maybe sometimes crying in public, or being real you, it means making yourself vulnerable, making yourself real. And maybe it's not always, what people feel comfortable with and have the self-confidence for. So how do you, as girl, show your vulnerability, and do you show it? Can you, for example, if you really feel something, can you allow your people to see you in the moments of weakness? Evet, şöyle söyleyeyim. Özellikle işimde, Oriflame'de ben kendimi her zaman bir ekibimin annesi olarak görüyorum. Bir anne bazen sert olur, bazen yumuşak olur, bazen çok sever, bazen eleştirir. Ben bunların hepsini yapmaya çalışıyorum. In Oriflame, I see myself as the mother of my team. So, as we all know, mothers, sometimes they are tough, sometimes they are nice, always loving. So I try to build that relation with my team. Her zaman ekibimi çok iyi takip ederim ne yaptıkları konusunda. Motivasyonlarını çok iyi tutmaya çalışırım. Bir anne nasıl çocuğunu hem sever hem de bir tabirle döver dediğimiz bir kısım var bizim, ama onları kırmadan, üzmeden, motivasyonlarını bozmadan mutlaka geri bildirim veririm. I try to keep them motivated all the time, but this doesn't mean that I talk about positive things all the time. So I give constructive feedback when it's needed immediately. My relationship style helps me to give that feedback immediately, because it's like a mother-kid relation. So you are allowed to say everything because the kid knows that you love him and you will support him forever. So it's the same balance that I keep with my team. Thank you so much. Then I have another question. How do you choose people to work closely with you? How do you see the potential of the people that you are ready to invest in? And then Özgül, I'll start with you. Şimdi özellikle ben kendim çok çalışkanım ve de birinci şeyim gerçekten kişinin çalışkan mı ve sabırlı mı? Buna çok bakıyorum. The first thing I want to say is I'm a real hardworking person. So the first thing I look for in a person is to be hardworking. So if that person is open to work and if that person is patient, then this is the first criteria that I put a check mark. Negatif insanla hayatta çalışmam. Ne kadar ne söz verirse versin, negatif insanla hayatta çalışmam. Mutlaka pozitif olması gerektiğine inanırım. I don't want to work with negative people, and I don't choose negative people to my team. I want everyone to be positive and to see the things from the positive side. En önemli konu ise Oriflame'de sevgiye çok inanıyorum. Sevgi çok önemli. Benim çalışacağım veyahut da Oriflame direktörlüğü yapacak insanın mutlaka insanı sevmesi gerekiyor. And the person I will work closely is to like the people. I mean, has to be a people's person, has to like to be with the others, to spend time with the others. So this is very important for me because Oriflame business is built on the love in the people. It's heart-to-heart business. Kesinlikle ve kesinlikle eğer bir kişide insan sevgisi, hani bana sorsanız
Oriflame'i kim yapamaz, kimler yapamaz derseniz birinci şeyim insanı sevmeyen Oriflame'i hayatta yapamaz. If you ask me who cannot do this business, is I will say that they are the ones who don't like people. They see the people like materials. Bizim için zaman çok önemli. Zamanı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Şu anda tabii yılların verdiği deneyimle zamanımı insanları seçerken buna çok dikkat ediyorum. Kişileri böyle eskiden çok daha herkese şans verirken şu anda o kısımda birazcık daha iyice insanları inceleyerek karar veriyorum. In the past, I was not that selective. So I was open for more people. But now, time is more important for me. So I try to spend time on the people who really deserve it. Bir tane örnek vermek istiyorum. I want to give an example. Bir ay önce kadar kendimin çok rahatsız olduğu bir dönemde, yani o gün tam gün çalışamayacağım bir gündü. Ve benim ekibime bir kişi kayıt olmuş. Ve tabii kayıt olan herkese hemen ben olmasam da asistanı mutlaka arayıp bir hoş geldiniz diyor. A month ago, someone joined my team, my downline, and I am trying to call everyone who is joining my team. So if, that day, it was not an available day for me. So my assistant was reaching that new person in the team. Asistanım özellikle bugün arayamayacağımı ama yarın mutlaka kendisine döneceğimi, tanışacağımı söylemiş. And she told the new person that I'm not available today, but I will try to call her tomorrow. Birkaç saat sonra asistanım beni aradı. Özgür Hanım, çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? İşte hanım hemen istifa etmeyi düşünüyor. Oriflame'i aramış. Ben Özgür Hanım direkt benimle ilgilenecek diye ben onunla başlamıştım. Madem benimle ilgilenmiyor, hemen bana dönmüyor. Ben hemen bugün istifa veriyorum. Kabul eder misiniz demiş. After a couple of hours, my assistant called me back saying that this new person wants to resign because I didn't call her immediately. So she said, I joined Oriflame because I thought Özgül will call me immediately. If she doesn't have time for me, I am resigning from your team. Asistanım çok üzgündü ve ben ona direkt olaraktan tamam hemen şimdi istifasını versin dedim. She was so sorry, my assistant was so sorry, but I told her that, okay, I mean, accept the resignation. She can resign if she cannot wait for one day, so calm down and accept her resignation. That's the advice I gave to my assistant. Asistan çok şaşkın bir şekilde, yani nasıl gitsin mi dediğinde, ona dedim ki biz bu insana zaman ayıracağız, biz bu insana yatırım yapacağız. Bu insan bugün böyle söylüyorsa üst danışman olduğunda da bir gün istifa edecek ve gidecek. O zaman hemen gitsin. And when she asked me why we are letting her go, I explained her that we cannot spend time on people who doesn't understand each other. So if we will spend time with her and if we will spend time to develop her, she has to deserve it. So if we do it now, she will leave us when she becomes a senior manager. So it's better to let her go from the first day so that we don't spend time on wrong people. But this is tough. What? Ama güzel tarafı yarım saat sonra bana döndü ve sizinle çalışmak istiyorum dedi. But what happened in half an hour, that new person called back with apologizing and saying that she will wait. She wants to work with me, whatever it takes. Çünkü bizim en kıymetli şeyimiz zamanımız ve insanların kapısıyla bir yere kadar ulaşabiliyoruz. Because most important thing for us is our time, and we cannot spend that time with the caprice of people. But that doesn't mean that if you find the right person, then it will be worth it, right? So it's like an investment. Yes, you invest in one person, your time, and then it's sort of like, wow, it gives you a lot of leverage. Kesinlikle öyle. Doğru insanı bulduğumda, çalışacağına inandığımda her türlü desteği vererekten yanındayımdır. Bütün zamanımı ona verebilirim. Ama bu şekil çocuksu kaprislerle zamanımı öldürmek istemiyorum.
When I feel that this is the right person, I spend all my time with that person to develop her, to support her, to help her. But if I get from the first day, from the first touch contact, this reaction, then I don't spend time with such people. And then here I also feel that you want people knowing what they want from life, right? And this was a bit vague in this example. Interesting. Thank you so very much. Then the next question to Mr. Hai. Mr. Hai, I know that you invite a lot of people to your meetings. And how do you see when the person wants to do the business? How do you help them to grow when you already chose the person to work with you? And how do you raise their ambition level so that they also can go for president? Trước tiên thì tôi sẽ kể cho mọi người nghe một cái câu chuyện là tôi tham dự cái hội nghị Diamond Conference tại Oriflame năm 2023 này. Thì tôi có một cái người bạn ở bên Nigeria và buổi sáng này bạn đã hỏi tôi. Before I answer the question, I would like to tell you a story that this year I joined a Diamond Conference here, and I have a friend in Nigeria, and she asked me a question. Bạn hỏi tôi rằng là Hải, tại sao tao áp dụng cái power leg của mày mà tao vẫn không tìm ra được những cái người true leader cho tao? Thì làm cách nào để mình có thể tìm ra được điều đó? And the question is, I share with her my power leg system, and she applied that, but she couldn't find a true leader. So she asked, what is different? You and me, we are using the same system, but you can find a true leader, but I cannot. Và tôi đã chia sẻ cho người bạn của tôi ở bên Nigeria đó là cái cách mà tôi đã làm. And I share with her how I find my true leader. Tôi đã tạo ra một cái câu lạc bộ Gold Club. I created a Gold Club. Và tôi mời tất cả những người mà có chức danh từ Gold trở lên đến tham dự cái buổi sự kiện đó của tôi hàng tháng. And I invited the Gold Director and up, and also the potential from Gold Director to join our training event. Và qua đó tôi đã hợp với lại các leader của tôi từ cấp bậc Gold trở lên để mà tôi tổ chức thêm một cái buổi thứ hai, đó là cái buổi Manager Bootcamp. And from that club, I discussed and finalized the program, so I create another training we call Manager Bootcamp. Và trong cái buổi đó tôi có rất là nhiều những cái chương trình workshop. And in the Manager Bootcamp, I have a lot of workshop and exercise. Và thông qua những cái buổi workshop đó, tôi đã thấy được những cái người mà tiềm năng trong cái đội ngũ manager. And through the workshop, I can find my potential leader as a manager. Vì cái người mà có cùng tần số với tôi, họ sẽ có một cái nguồn năng lượng thật mạnh, họ tỏa ra và tôi đã nhìn thấy được họ. And with the potential leader, we can see the energy from them. We can look in their eye to see their dream, their passion from their eye. We can see that. Khi đó họ là cái người mà biết cách tổ chức, biết kết nối đội nhóm và biết đưa ra quyết định. And those potential people, they know how to organize their small group. They know how to like push the people go on time. They know how to let people share their feelings, share their passion. You can see that those are outstanding among all the participants. Họ có cái khả năng present, mặc dù tốt hay không tốt, tôi không quan trọng về điều đó. And those kinds of people, they are willing to present. Even though it's good or not good, they not really care. It's just they're willing to do everything that have been assigned or out the box. Tôi đã học đến và tôi tìm đến họ, tôi hỏi họ rằng là em có muốn giống anh không? Em có muốn thực hiện ước mơ của mình không? Em có muốn tham dự những cái hội nghị Gold, hội nghị Diamond và hội nghị Executive không? Em có muốn trở thành President không? Và họ say yes. Và lúc đó tôi sẽ cùng với họ thực hiện ước mơ, và đó là cách mà tôi tìm ra những cái người tiềm năng trong đội nhóm của mình. Và đó cũng là câu trả lời cho bạn Nigeria. Where Nigeria? And when I found the potential leader, I come directly to them, look in their eyes and say that, do you want to become Gold Director? Do you want to join Gold Conference, Diamond Conference, Executive Conference? And do you want to become a President? And that is the way I find my potential leader and where my Nigerian friends. Thank you. So that's the way I find my potential leader, and I hope you can do it. And I suppose that's how you raise the ambition level, right? Talking directly to them, looking in the eyes. Thank you so much.
Right, I think it's time to wrap up. Thank you so very much for everything. And then, if I would ask you with one sentence, only one sentence, if you would give one advice to everybody in this room, how to be the best leader, one sentence only, how would that sound? Özgür. Çok çalışmak gerekiyor. Şu anda çok kadın var hayatına dokunacağımız. Ama kalbim şu anda Türkiye'de. We have to work hard. We have so many women around the world that we have to touch the lives. And as the last thing, I want to say that my heart is with Turkey now. Good. Thank you. Mr. Hai, your one advice. Short. Luôn giữ cho mình cái nguồn năng lượng tốt nhất và tập trung vào mục tiêu cao nhất của mình đặt ra và tuyển dụng. Đây là câu nói bất hủ của Robert. Keep your energy, focus on your target, and recruit, as Robert said to us. Thank you. Magnus. Always be yourselves and be proud of what you do. Thank you so very much. Thank you very much for the fantastic session. I hope you learned a lot. And big hands to Magnus Brännström, Özgür Çetin, and Mr. Hai. Woo! Right, thank you very much.